Ok? Fais silence s'il vous plaît, fais silence. Et tout le monde fait chita, qu'on a si bon place pour même qui monte là et va chita, ok? Et puis on a demandé silence complet s'il vous plaît. On a fait ça en silence. Chita toujours, mais depuis qu'on l'autre vigile, nous pas connaître les visage là, lever dans le chita, c'est nous comprendre. Nous mettons chita toujours sur la place, mais depuis qu'on est étranger venu, camper et il fait place pour lui. Ok, pas continuer. Ok? Alléluia. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. La mort là, hein? Ok, so voyons. Lifting my hand to you, oh, cry to you, for a chance
with the presence of Pastor Smith, and he's going to leave in about 30 minutes. There is a song that he loves so much, and we're going to sing it. It says, "Moi, t'ai décidé poursuivre le Seigneur." I was decided To follow Jesus. that's a song that he loved very much. He's one of the ministers that really help all the Haitian people in Mount Olive. It's a pleasure for us to have you this morning with us. Moi, t'ai décidé poursuivre le Seigneur. We're going to pray the Lord, people of God. Anis avait dit pour servir l'Éternel, pour tous habitants, servir l'Éternel, venez avec allégresse. Comment ça vous la présence de mon Dieu? Comment ça l'esprit mon Dieu dans votre terre? Alors tu bénis foi l'Éternel. Bénis foi l'Éternel. Bénis foi l'Éternel. I'm blessed this morning. The Lord are in the area. Without me, you cannot do nothing. Without Jesus, you cannot do nothing. But with Jesus, you can do everything. Psalmist David said something. I raise my eyes to the mountain. Where shall come my help? My help shall come from the Lord. I made the heaven and the earth. Lord
We sing a song that says what God can do. Eyes cannot see. Ears cannot hear. The Lord that is serving this morning. He has all power. He has all authority. We're serving a God that has eyes that can see. He has ears that can hear. Feet that can walk. Mouth that can talk. That's why we are not abandoned this morning. We are not abandoned this morning. Because we have God. We have God. We have victory. God can do everything. He opened the eyes of the blind. The lame of the people that could not talk. That's why I'm not weak this morning. Because I get my strength from the Lord. He will not leave me alone. Serving a great God this morning. He's the only one that can do it. He can bless his people. He can heal his people. He can touch his people. When he touches people, sickness is gone. All the problems are gone. All the problems are gone. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. We're going to pray the Lord. We're going to pray the Lord this morning. We're going to thank Him for His miracle. What you see this morning, it doesn't come from us. It's not Pastor Pognon. It doesn't come from all the bodies. Not from Sister Pognon. But it's from Jesus. It's from Jesus. He can do everything. God say I can do everything. If God is here, I don't know what you come for. I don't know what your problem this morning. One thing I know. Jesus is here. Just raise your hand and touch him. Stretch your hand and touch him. What doctors cannot do. What medication cannot do. Jesus is here. Touch the helm of his God cannot use dead people. He's the God of the living. God of the living. What you're looking for this morning, just stretch your hand and get it. In the name of Jesus. You want to pray for Pastor Pognon and his family. For all the ministers here this morning. I don't know their names, but we thank God for all of you here this morning. For the people of the Lumberton. All the visitors here this morning. We do not consider as visitors. You are people of the house of God. You are the people of God. If you sit down, stand up. We're going to pray. Now we can have a good time this morning. The Spirit of God can come down very low this morning. The cloud will be covered with the cloud. We can go home with a healing, with another hope, with deliverance in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, everyone wants to prier le Seigneur. Merci pour présence dans le temps du Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci pour miséricorde, Seigneur. Merci pour sa merci pour délivrance, merci pour guérison, Seigneur. Nous avons fait tout,
toucher le matin. Toucher le matin. Toucher l'intelligence du matin. Toucher l'envie du matin. Quel problème vous avez obtenu? Côté dans le matin. Même si il y a guérison. Même si il y a solution pour faire papa. Même si il y a Dieu qui va vous aider. Même si il y a Dieu qui va vous amener. Dieu nous a écouté le problème. Nous allons toucher le matin, Seigneur Dieu. Avec le béni, Seigneur Dieu. Avec l'esprit de la avec les tout Seigneur Dieu. Nous avons bénédiction pour vous. Nous avons pour matin, Seigneur Dieu. Nous avons souple, Seigneur. Petit défaite, petit accident, petit maladie dans le nom de Jésus. Nous avons délivrer dans le nom du Seigneur Jésus. Nous avons souple, Seigneur matin. Abandonnez-nous, Jésus. Ne t'avez pas porté nous, Seigneur. Nous avons gloire Jésus-Christ. Nous allons la gloire au Seigneur des siècles. La bonne Jésus, pas mon Dieu, les prières qui des démons, les pour louer le Seigneur. Comme on dit, mon Dieu, alléluia. Oh, ouais, merci Seigneur Dieu. Et maintenant, c'est vous qui devez faire continuer. Ouais, pour économiser le temps, To utilize the time, on connaît qu'il y a un pile de bagages pour faire. we know we have a lot of stuff to do today. Pasteur Smith pas prêté pour trop longtemps avec Pastor nous. Smith without me here, that long with us. Supposé aller dans He needs to go. nous allons recueillir les dîmes et les offrandes pendant ce We're going to take the temps. offering. Et groupe, n'a pas des groupes de Lumberton va jouer au premier We're morceau. asking Donc, il y a l'église de Lumberton ensemble avec nous. Il y a un groupe de Lumberton. Il va jouer au premier morceau pour recueillir les dîmes et les offrandes. Praise the Lord. Hallelujah. You tell me back and out? Son pasteur responsable, je suis en assemblée, on a demandé de joindre nous s'il vous plaît sur la plateforme. If there's a preacher in the congregation, please come up to the stage. Thank you. So, Tu peux placer? Tu peux placer. C'est bon. Suivez ça, vous m'entendez? Sur la table de s'il vous plaît. S'il vous plaît. No. Oh, I'm sorry. If you can afford, just watch it for me, please.
Amen.